ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಐಕಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಐಕಿಯಾ ನಾಗಸಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಟುಕ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು. ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಐಕಿಯಾದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಓಪನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್. Namma metro is the most convenient way to get to this spot. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಐಕಿಯಾ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆಚೆ ಬಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ one of the family members of IKEA. ಅದಕ್ಕೆ they have sent me an invitation to attend the housewarming ceremony of their Bangalore store. Let's go in. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. It's I think one level up. So this is for the special preview of the store. So I thought one bag ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in case you want to shop something. So ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು through the escalator or can use the stairs. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಐಕಿಯಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್. ನೋಡಿ, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗಳು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸು. Wearing mask is compulsory inside ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 11 AM ಇಂದ 12:30 PM ತನಕ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇವಾಗ 10:30 AM ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. Dear team, safety is everyone's responsibility. Remember to keep your masks on and maintain all social distancing measures at all given points of time. In case you are feeling ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಕಾಟ್ಗಳಿವೆ. ಪಿಲ್ಲೋಗಳು, ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸು. ಸೊ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ which are needed for our daily use, as well as all the kitchen items as well. So ಇದು huge hyper market ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is overwhelming and it's huge. So ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟರ್. So people are already shopping over here on the first day. The Swedish restaurant kuda ide. ಕೆಳಗಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. They have furniture items over here in one level below.
No. So I want to eat some fuck. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಿಚನ್ ವೇರ್. It's just awesome. And I'll really enjoy the shopping experience over here. I have these nice water bottles as well. Insulated thermal flasks ಕೂಡ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವೀಡಿಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, so many items to buy. So you'll never be short of food. Coffee ಇದೆ, coffee vending machines. So ಇಲ್ಲಿ entrance to the restaurant. So you have to pick up the trolley. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾಲಿ ತಗೋಬೇಕು, and then you need to proceed with selecting whatever you want to eat. ಈ ಥರ ಟ್ರಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಒನ್ ಟ್ರೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, and then go on selecting whatever you want to have. Pastries ive, also water available, fruit salads, ಯೋಗರ್ಟ್ಗಳು, ಕರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ. ವನಿಲಾ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ ಮಫಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೂಪ್ಸ್, ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೆ ವಿತ್ ರೈಸ್. Quality looks really good and fresh also kuda. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So once you select all the items, you can go here for billing. There are a selection of teas also. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಫೋರ್ you bill the items. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಲೈಕಿಂಗ್. ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆಫೆ ಲಾಟೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ,
The sitting area is huge and sprawling. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು you can have your lunch or snacks ಆರಾಮ್ಸೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ, ದಟ್ಸ್ given with rice. So rice is an accompaniment for paneer butter masala in it. This cost is 250 rupees for both rice and paneer butter masala. ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಲಾಟೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಾಫಿಲಿ. And then along with that I just bought one cashews, roasted and salted cashews. This is 120 rupees. So total bill ನನಗೆ 430 rupees ಆಯಿತು for all these items. 430 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ. So let's dig into it. ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಹಾಟ್ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. The taste is good. Paneer butter masala it's laden with butter as well, needless to say. ಮಸಾಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು. awesome taste. latte taste ಮಾಡೋಣ. It's good. ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಫಿ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪೆನೋರಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಲಂಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಥರ ಏರೋ ಫಾರಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ವೇಸಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಟ್ಗಳಿವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸು. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ. As you can see, it's pretty exclusive and vast actually. A huge warehouse ಇದೆ. It's something like Home Depot. ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೋಮ್ ಡಿಪೋ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್.
ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸು. ಫೈನಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ವಾಕ್ ಶೋರೂಮಿಂದ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್. ಟ್ರಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಆಚೆ ಈ ಥರ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಯು folks in the next video. That's all about it, about the IKEA preview on the first day here in Bengaluru. So next video ಸಿಗೋಣ. Until then, take care.